Hi, everybody, and hi, Amanda. Hi, everybody. Hi, Catherine. Welcome back to Season 3, Episode 3 of What the Talk! I cannot shake this table. As you guys can see, or if you cannot see, you could hear that we have a guest. I said they can hear that we have a guest. Wait, they can see, I guess. Yeah, but what about the people who can't see? Okay, yeah, They could hear that we have a guest. Well, not yet. Now they can. Introduce yourself, guest. We have a middle. Okay, how do you want people to call you? Do you want to go by TVH or Loulou? Loulou. So, Loulou for the blanc. Loulou for the blanc. Ok, Loulou for the blanc. Ouais, blanc bien, moi, Loulou. I'm gonna stick to TVH. All right, no problem. TVH. Present yourself. Who are you? How old are you? What do you do? And Really? Yeah. Okay. Hey, my name is TVH or Louis Dvige. My will. Oh, Loulou. J'ai 29 ans. 28, mon Dieu, j'ai toujours 28, mais j'ai 29 ans. Parce que je parais tellement jeune, alors je ne veux pas donner mon vrai âge. OK. Fait que c'est ça. Puis c'est ça. J'ai une fille. Puis je suis éducatrice. Oh. C'est ça. OK. Éducatrice. What age? En fait, j'ai pas un âge spécifiquement parce que je travaille avec tous les âges. Fait que, mais mon âge préféré, c'est genre 18 mois, 2 ans. Terrible too. 18 months, 2 years old. Terrible too. Let's see when you get the petite one. You know the daughter that's on the way, Amanda. When she's 18. I'm drinking wine. She's like, there's no way there's a daughter on the way. I'm speaking it to existence. Okay, people, thank you. Y'all get ready for what the talk baby shower thing. What's the story? What's the story today? You got any stories for us? I got oh, wow, I ain't got no stories today. Wow, that's the first. Amanda don't got a story. I'm trying to really think about this right now. No, I You don't. got nothing? Wow, we're disappointed. Anyways, let's stick to TVs. So the reason why we have TVs here today is, because we like to, like we said the last episode, we like to invite people in our community that are doing great stuff. Yes. That go unnoticed, because we don't want to go to the Beyoncés and to the Rihannas just because they have a following. The but we Jay-Z's. have pretty good people in our community that are doing day-to-day stuff and that are excelling. Like, for example, TV's excelling at parenting. We love her parenting style, the way that she raises her daughter. We find that she's doing a great job and she's a great role model, So we are bringing you. Thank you, guys. You're welcome. We're bringing you here to tell you good job and keep going. And you are an example for people that are planning on having children in the future. Especially like young daughters. Young daughters. You're doing a phenomenal job. I would love to see you with the son, but that's not naptan toujours. Naptan. We know he's on the way. We can wait. But yeah, so this is why we're here to talk to TV's about. What's the topic for today, Amanda? Oh. What's the topic today? All over the place. Amanda, elle a tellement perdu. Actually, the topic, all seriousness, is homosexuality. Okay, at least that she knows. I can actually say that word. So that's our topic for today. But before we even get into the tea or get into more stuff, you don't have a story, but there's something that I've been reading online about how to treat children. And I thought it was interesting to ask TV since she has a daughter. So I saw that they say, I think I sent it to you. It says that when you have a kid, you can't just come to the kid and ask them for a hug. You can't just take a hug from a kid. You have to ask them, can I give you a hug? You can't just kiss them. You have to be like, mommy's about to kiss you, or can mommy kiss you? Yeah. You can't just be like change their diapers and just change them. You have to tell them, I'm changing your diaper right now. Da da da. And then I was like, Kat, all That's these a lot of things that work. we knew from when we were growing up, we have to learn all these things. Yeah. So is that how you do with your daughter? What is it? Is that a good thing? Because people were telling, a lot of people in the comment were saying, oh, ça commence extra. Yeah. It's just a child. Da, 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 da. Oh, I did see something like that. It was saying, stop touching your son, your newborn child, wiener. Don't circumcise.
Oh. There's the story. There you go. It was saying basically like, where we're going with this. It's like basically you should allow them to make a choice if they want to be circumcised or not. And then they could inflict the pain on themselves, basically. I feel like, whatever. What's your thoughts? You know. Ok, mais c'est quoi le but? C'est quoi le sujet là? On parle-tu de... No, like I want to know, how is it that, like, is that something that you do or you don't do? Do you tell your child when you're raising a child, like, do you tell your child that I'm about to kiss you, or can I give you a hug, or because it's just like it's a kid. Usually we just kiss children. Ben en fait, moi je trouve que c'est comme trouver ça vraiment genre important pour que à chaque fois approcher Timon là pour dire que ok ben mais ça me prend le faire parce que personnellement quand même toi en tant qu'adulte l'homme n'a pas approché ou sous par contre moun là ou juste comme ok mais ça vient faire sous moi. C'est pareil pour l'enfant. Dès que tu approches un enfant, il faut que tu l'avertis, il faut que tu lui dis ah écoute, je vais faire telle chose pour toi par exemple. Tu vas échanger ses vêtements qui est mouillé, tu lui dis ok écoute, je vais te changer les vêtements parce que c'est mouillé. C'est important de dire à l'enfant que parce que est très important parce que l'enfant, si tu arrives sur lui, tu dis ok je vais changer tes vêtements, puis l'enfant sait même pas pourquoi tu vas changer tes vêtements, il va sembler tellement perdu, il va être comme why? But what about if it's a baby? Like what if I'm like 2 months old? Yeah. Parce que l'enfant, mais tu dis ou me dit oh ça Timon l'en pas connaît, mais l'enfant il comprend, puis l'enfant il écoute, il voit, fait tout ce que tu vas lui dire, puis ça va permettre aussi à l'enfant de parler. Ou pas l'aider Timon non apprenez comment pour parler, pour communiquer words and stuff like that. Exactement, au niveau de langage et tout. Comme si ça va l'aider tout autant qu'on parle avec Timon, tout autant lui-même l'a enregistré tout ça que on dit là, même s'il paraît pour nous, mais Timon comprendre ça lui sauve les deals là. Fait que c'est l'une des raisons pour laquelle que à chaque fois on va approcher un Timon ou doit dire OK, oh je vais te donner un câlin, est-ce que tu veux me donner un câlin? Ou bien même quand là arrivé admettons arrivé caillon monde et puis Timon arrivé même lui lever bras le bas, tu dis oh tu veux me donner un câlin, tu lui dis l'action qu'il a fait. Tu dis oh tu veux me donner un câlin, si ou même ou pas les balayer tout de suite, tu dis écoute je veux pas te donner le câlin, je vais aller laver mes mains avant de te donner ce câlin là. Puis après tu viens, tu lui donnes le câlin, tu dis oh merci c'est gentil de m'avoir donné le câlin, tu lui dis, tu expliques pour qui ça que c'est important parce que même en grandissant Timon nan lui-même il peut le connaître que il faut pas de rentrer chez quelqu'un comme ça sans frapper. Right. Tu comprends ça? Tu éduques l'enfant dès son plus jeune âge. Yeah, and then you see that way it's gonna take away from a lot of people that are molesting them and stuff. Because si on t'entend par exemple juste à main chouchouni là dit ok ou pas dire me sauver une faire. So exactement. are you changing me, you know? And then Lika dit parent uncle touch me and he wasn't doing that. And then they say don't just be like l'on a changé, le pas dit oh I'm just washing your coochie. Like I don't think they say coochie to children. Your tissue. No, mais whatever they say. De toute façon, bonbon, yeah. like call it a vagina. Non, c'est exactement comme les petits mots cute que vous utilisez pour Timon. Oh, je touchais tes foufounes. Pardon, c'est les fesses, c'est pas des foufounes. C'est des fesses. Grand, on a touché. Et même là, comme si ça apprend Timon dans tout, même là, le pipiti, au lieu de Timon a grandi avec des petits mots chouchoun, quand tu lui dis fesses, il va dire, ben c'est quoi les fesses? Yeah, tu comprends? Oh, it's gonna be weird. C'est ça, mais il faut que ça soit naturel pour l'enfant. Exactly. Tout ce que tu fais. Exactement, c'est des fesses. Tu peux juste t'asseoir dessus. Tu sais? Or touch it. Exactement. They're not there yet, but you know what I mean. Like a kid, the butt is just like you sit on there, like you know, like I'm gonna touch little Susie's butt. Like come on. Ah maman, c'est quoi les fesses? Parce que même moi, même au CPE, les enfants ils comme, tu sais les petits enfants que leurs parents utilisent tout le temps des petits mots genre. Oh mais tu sais, je vais te laver les foufounes, je vais te toucher les foufounes. Tu sais des fois je suis comme ok montre-moi tes fesses. C'est quoi les fesses? Loulou, c'est quoi les fesses? C'est ça les fesses. Tu sais? Non, mais tu sais, au lieu de dire les vrais mots, il y a toujours utilisé des petits mots cute. Oh, mais ta foufoune, I think I said that the last time. Like, t'es contribué de parents,
tonton t'a molesté à moi chouchouni like a long time, and then chaque livre l'école là, il dit comme ça, my uncle's always touching my bonbon, yeah, and my cookies, and then kunya professor's like, okay, whatever, liba cookie, okay, tonton a mangé cookies. So there was one time there was parent-teacher conference, and then the teacher was like, oh yeah, your daughter's good, by the way, li toujours a dit tonton l'a mangé her cookies, and then the people were like, oh, cookies is chouchoun. They ran home to know that she has been molested forever. You know what I mean? So keep it real with your kids. You have to use the words because it's just a body part. Ben c'est ça fait partie de ton corps. Il faut vraiment que, au contraire, on va pas prendre si on connaît les parties du corps. Exactly. Avec les vrais mots, les vrais termes. And then when they get older, they're not gonna laugh. Like I have a friend that she's still uncomfortable saying certain words. Like for her to say clit, she's like, or she'll be like, clit. Like it's your clit. Like, it's right there. You know, so it helps. And then all of them back up one, because I think that one was probably, I don't know if it's exaggerating, because they were like, what if I'm the mother? Like, am I still supposed to say I'm gonna give you a kiss? Et maman like, ouais, tu lui dis. Ask for permission? Ben tu lui dis. Yeah. Oui, tu lui dis. Parce que c'est comme si. I mean, I wasn't bothered with because maman avait dit, I'm gonna give you a kiss. C'est juste bon me kiss. Non, mais parce que c'est à la maison que ou commence le travail avec Timoun là. Si que ou même en tant que parent on prend un exemple pour Timoun là, si on l'autre monde pas le faire, il va le trouver ça normal. C'est weird, comme si on va dire OK, je vais t'embrasser. Puis tandis que au moment on dit non, je veux pas que tu fasses ça. Tu comprends? Même à la maison faut commencer introduire Timoun tout va montrer le dire OK, si me voulez faire bagay ou demander d'abord. Exactly. Avant que moi fait. And I feel like that way will erase a lot of people molesting people or people just invading people's privacy or space. Like, yeah, you can't just come to me and grab me by the head and start kissing me and make it look like it's nice, but it's actually very disrespectful. Yeah, disrespectful. You come into my space, I'm like, I don't have to do that. You know, this is like, but their teachers that's cute. And then we feel like, and then they said another thing, like, I used to do that to children a lot. Like, give me a hug so I could be your friend. They're like, don't do that to the child because you're like, it's like they don't want to make you mad, so they give you the hug. But c'est pas parce que they want it to, you know? And when they get older, see boyfriend or whatever is like, let's have sex or else I'm gonna be mad. If you really love me, have sex with me. They fall into pressure. Yeah, they're gonna be like, okay, I don't want him to think I don't love him, so you'll fail. You know? So since a young age, it teaches the child like, no, if you don't love me, you don't love me. Bye. Like don't do that. Don't exchange things like that to get into their parce que c'est comme conséquence, récompense et conséquence. Ça même le ça se fait pas, ça se fait juste pas parce que comme si mon nom prend le mettre dans tête li, comme tu viens de dire, si mon nom prend le mettre dans tête li comme si mais si je fais pas ça, je pense que maman va pas m'aimer ou bien papa va pas m'aimer si je fais pas ça, si comme si tu n'as pas une décision qui sortit par lui-même, une décision intrinsèque. Il faut que ça vienne de l'enfant, pas une décision extrinsèque, tu comprends? Fait que c'est... What about dans culture pas nous, like les appelés dit nous pour nous beau tout monde dans chambre like. Non, ben moi ça la m'raille ça. Like gon les kou me fait mal, t'es trop monde dans ça là. Ça fait là dans Québec là c'est 60 bombes en grand jour. Non mais moi je fais pas avec ma fille parce que comme si Timon n'a pas envie de faire, je vais pas le forcer. Il a pas envie, puis même moi, j'étais comme ça. Ma mère me disait tout le temps que j'étais rebelle. Yeah, maman m'bavle, c'est tout. Force-moi pas. Yeah. Parce que je veux pas. They used to always dire, maman, on les frères quand la montée sur mon il va dire bonjour. Maman me juste dit, on s'en mêle. Pas dire bonjour. Bon, moi, on a craché. Moi, je crachais derrière ma mère, là. Pas forcer le dire bonjour. And then when they ask me, why, maman, like, pour qu'ils soient pas bon moun yo? I'm like, ou te dis, comme ça, m'a prend grippe, si m'a pédé marcher bon tout le monde. But she used to say that for boys, and she was trying to tell me like, "Don't be kissing boys." And you like, took it literally. So I was like, okay, I ain't kissing no adults either. So I used to like reverse psychology. I'm not kissing no adults. Catherine was a smart one. Don't do that to me. You gotta tell me a clear explanation. Faut comme si pareil, c'est un faut qu'il y ait un sens de démocratique là qu'il envers Timon. Faut ils sont trop autoritaires. Ils sont trop autoritaires comme dit fais ça c'est tout. M'doit le beau tel monde c'est tout. C'est grand monde faut accepter. Non. Faut ba Timon non, faut ba le choix. S'il veut, s'il pas veut, tu peux pas forcer l'enfant à le faire parce que l'enfant veut pas. Les Timon n'a envie faire ou pas la pleuver, là le fait pour contre lui.
Yeah. But wait, you think that si yo pat montre nou pou kiss moun? Yeah. Ou pense nou ta pou kont nou al kiss moun? Parce que moi-même, yo te montré ni on seule fois, and then par défaut, me toujours saluer moun. Like it's not like oh my gosh, I had to go get all Non, these parce que people. l'affaire c'est que ça nous doit comprendre, même si nous pas connaît moun nan, parents nous a fait nous forcer al bol. Nous pas connaît moun nan. C'est parents qui connaît moun nan. Ou pas obligé al bol moun nan. Tu le connais pas. Nous-mêmes en tant que les nous petit moun, n'a pas petit moun nous connaît, n'a pas un grand moun nous te coqué qu'on habituel la caille nous souvent, automatiquement n'a levé nous pour l'embrasser. OK. Tu comprends? T'es pas obligé. Parents pas obligé. Dans chaque coin rue passer. Ah bonjour et tel. Albo moun. Hey. Yeah. So if it's a stranger like on God, because that's what they call us, who get manners. Nerds, right? You well put together. Yeah, so ba fè sa avec ou pas Ils ont bon. Yo met di mba éduqué. Yeah, for that. And then you see like Timoun Americain, how they just rentre sous and then boom you entre dans Kailan. Like yo marcher sous mon ouvre frigidaire. You don't think that if they taught them some little home training, they would have stopped? I feel like getting to buy again discipline, getting to buy for getting home training too. I'm not saying like come see she's wrong, but yeah, I get it with stranger, but tu marcher sous moi quand ça les sortir l'école ba dire bonjour, that's gonna be a problem now. What if they don't want to kiss you? Madi kiss, you don't have to kiss, but you have to acknowledge that you walked into a room that you weren't there. That's manners. Like you were not there for a whole day and what just over frigidaire puis what fait mettre tout dans chambre no. Just like But what if the kid don't want to? I don't feel like saying hi. Mais moi sincèrement, je sais peut-être que vous allez me trouver un peu bizarre, mais en tout cas, mais l'affaire c'est que moi par contre qui journée ti moun nan passer l'école là, par contre ça que t'es passé, si li rive dans la caille là, li rentre pas dire bonjour ou quitter là à le reposer, à le réfléchir un peu puis après s'il est sorti, sous senti comme si ti moun nan calme ou aller vers lui-même ou dire dis-moi qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es rentré, tu m'as pas dit bonjour? Tu comprends ce que je veux dire? Instead of making it about you. Yeah. Oui. Et comme moi, on montre sous mon pas saluer. Non, parce qu'il faut comprendre si mon nom tout. Peut-être que il passe une mauvaise journée à l'école puis il arrive là, il pas envie de dire bonjour. Bon, parce que moi ça m'arrive assez souvent. Ça parce que le travail tout. Exactement. Ou paraît depuis là on paraît donc maman me voulait là maman même ça pas son journée pas yeah maman me pour mettre valise moi là bon souffle yeah so I feel like they think they have feelings but nous pas parce que même feeling grand mon yo gain nous même toi en tant que jeune nous ressentit le tout parce que des fois nous connait passer une journée vraiment comme désagréable puis on rentre à la maison nous pas envie personne, nous pas envie parler à personne, juste aller coucher puis réfléchir à journée nous saute passer pour nous comment nous caler genre vers l'avant. Nous pas envie comme si pour moun vinn dans bulle nous. Déjà dans travail là plein moun dans bulle nous dire fais ci fais ça. Ça énerve ou river la caillou, pour y a bon l'autre nous dire bon vinn tu m'as pas dit bonjour. Et ça c'est juste une personne de plus. Exactement, c'est juste la petite goutte qui a fait déborder le vase. C'est du pour moi la paix je rentrer chez moi, c'est tout, tu sais. Oh, c'est ça blanc là. Blanc dit Loulou. I don't know what that was. And she not even drinking. Tu sais. Amanda, you're from Canada. Give me a break. Au lieu de dire tu sais, tu vas dire c'est. Ça sort pour français tout. You know what? On rajoute le côté sous screen là. C'est word of the day. What the word? What the word? Say. What I'm struggling with, the reason why I said this was like homosexuality and stuff is like when you have a child, okay? Like us, yes, we're Christians or whatever. How do you talk to your little kid about homosexuality sans pas rentrer dans sexe? Ben, l'affaire aussi, ça dépend de l'âge de l'enfant. Ça dépend de l'âge Timoun. Et où aller avec compréhension Timoun et intérêt Timoun gagné par rapport à ce sujet. Comme tu m'avais dit, si un enfant arrive, la caillou lui dit comme ça que « mais maman, pourquoi Tony mon ami has two Théo dads. a deux papas ou mon amie Martine, elle a genre deux mamans. » Sorry for the Martine out here. À deux mamans. Si, admettons, l'enfant a 4 ans, je lui dis, regarde, c'est parce qu'il s'aime.
Parce que comme il a dit, si lui vient dire mais pour qui ça que ou même ou pas comme si ou pas aimer avec deux mondes de même sexe, je veux dire c'est parce que j'ai pas une attirance vers ces personnes-là. C'est comme ces deux personnes-là, ils sont été attirés l'un vers l'autre et que ils s'aiment, ils ont fondé une famille. C'est tout. Parce que t'es pas obligé de rentrer dans les détails avec les enfants comme en bas âge. Tu y vas juste avec l'âge Timonan, compréhension Timonan et tu lui expliques par rapport à ça. Puis si en grandissant, lui-même l'a demandé, les besoins connaît, pour qui raison tel monde remet à tel monde, là tu lui expliques. Admettons un enfant de 12 ans, 13 ans qui rentre en adolescent, ben tout le monde c'est sûr qu'il va pas poser de questions encore. Grand monde. Téléphone seulement après bon. Oh yes, you get off une grand monde mais comme OK, j'ai un peu plus bas, genre vers 6 ans, 7 ans qui a posé aux questions plus parce que dans cela c'est leur curiosité là, tu sais, il y a besoin de connaître mais pour qui ça telle affaire tel bail. Là tu leur expliques normalement, c'est deux personnes qui s'aiment qui se sont rencontrés et que bon ça a marché entre eux et puis voilà pourquoi que ils ont deux parents du même sexe. Imagine juste l'amour. My question for Amanda is ou même qui l'église and then you keep telling the child honor your mom and your dad, your father and your mother, and then she comes and it's like, why does Sophie has two moms? Is she honoring her mother and her mother? Like how are you gonna be saying, like, what is it that you're gonna be saying to that child according to the Bible? Ooh. It's pretty complex because it's like in our beliefs there's no such thing as mother. There's mother and father. So if my child, I'm trying to picture what would I say to them, because honestly you caught me off guard here. Like I will actually I'll be like keep it warm. Elmestrong is the way to go. Go grab your pair of socks at elmestrong.com. Their link will be on our Instagram page and it will be down below in the description box. Probably like, does it apply? I don't know. Like Sambuya, I probably would say like that. I'll be like, Sammy, come get your daughter. But I don't know. Would it even apply? Because okay, yeah, you're right. We are Christian, but are they? I don't know. Like, are they supposed to honor their mother and mother? I have no idea. I don't know how they work it. Maybe they do have Christian families that are, homosexual. But I haven't encountered any. But if my child does come up to me and say, "Oh, well, what about Susie over here? Got mom and mama," I was like, "What? Whoever's raising you, you ought to honor them." I don't. So I guess it's respect, but I can't tell them don't do it, because who am I to tell my child like they can't honor their parents? I can't tell them that. But for me, I would tell them, mom and dad, you gotta respect us. But I really don't know. Honestly, I don't know. I do not know, because I don't want to be hypocritical and be like, yeah, honor your mother and mother. But it goes, my belief is a household is mom and dad. I have never encountered anyone with two mothers or two fathers. I haven't. Maybe I should, I don't know, integrate myself. I don't know. I don't know, get people like closer to people like that, but I've never seen it. It's not that it's rare. There's people out there with two mom and dad, and I've seen it a lot on social media and all that stuff, but I don't know how it works in their household. I know in my household, you respect mom and dad. That's what I gotta say. Oh, okay. But what about you? You gonna have kids one day? Moi-même? Yeah. Kids? Wait, what? You're gonna have kids. I'm a child myself. I'm a child too, but it's like maybe it's growth. Maybe my kid might come to me one day and ask me that question, but right now I don't have the answer. I really don't. Okay. I thought I'd just tell them honor whoever, just like you said, honor whoever's raising you is just respect, you know? Yeah. Like when the Bible, there are certain people, there's another thing.
there's like different types of. I don't know if I even wrote this down. I should have. Ooh, Kathy getting in trouble. Y'all she ain't doing homework. I should have because there are different types of cultures that I wanted to talk about, but I can't really remember the names of the cultures. Okay. So, wait, do you remember the skin color? Do you remember? No, it's like the different types of culture, meaning like back in the day when it was like homo. I think I said that shit in my Snapchat one day. Like how it's like, the different types of. I'll Google it for you guys. Today I'm gonna use Google. How they have like different cultures. Avant, when it was the people on top that were making the rules, like. Chaque like aristocrat? No, like chaque era had a different culture. Like right now we're living in a like autonomic culture. Like I decide what's good for me type thing, you know? In my space, this is what's right. But before it used to be like the priests. Yeah, the whoever's ruling on top gets to make the decision at the bottom. But way before that, it was like a king and god, queen? No, a Theo something. Oh, you mean mythology, like the Greek gods? No, like it was like a Theo something culture. I can't remember what, but it was like God governed. Like people believed that the God's law was instilled in your mind. Like dès vous levez ou automatiquement qu'on est vous respecter maman à papa. Like nobody has to tell you that. That's what they used to believe back in the day. And then they moved to a different culture where they believe that whoever's on top gets to make the rule for the people at the bottom. Like they tell you, the priests tell you when to fast, when to eat. Like these people. Okay. The hand on top makes the rule. But now in the culture that we're living now is I make the damn move for my own damn self. If I don't like it, I don't like it. I'm not moving that way. You don't like it. So now I feel like in this world where people they have homosexuals and everything, I feel like people don't have the right to say whatever they want to say. Right. It's like they want to understand that I make the rules for me, but when it's time for me to say this is not how I swing, like I don't believe in this. Good it's for wrong. you over there, but for me it's wrong. They're gonna tell you, oh, you lose your job. I'm gonna call. Yeah, it's like everything is social in media risk. Canceling you. Yeah. And it's like, okay, I thought it was when I give my opinion, it's not okay. But when you give your opinion, I'm supposed to accept it. Exactly. And that's my problem with it now. It's like, if we all are gonna be living in this culture, let's all be right. I think I have the same issue as you. Like it's like I can't voice my opinion without feeling like I got a target on my back or something to voice what you gotta say. It's not like I don't hate no one on this earth or anything. Everybody has the right or the free will of your decision. How you, like you said, this is the generation where you choose how to live, how you gonna go about your day, and that's none of my business either. But it's just like if I'm here and you ask me a question and it's like, ooh, hold on. I gotta watch. Can I really truly answer that? But honestly, this time I really didn't have the answer. But what if it was a question that I had the answer and I can't really answer the way I wanted to? Yeah, I don't know. So let's see. Do you have that problem or you don't? Non, moi j'ai pas de problème avec ça. Okay. You don't ever feel like donc wap zon bagay ki wrong or? Non. No. TV is solid. That's my shit. I said my shit. I said what I said. Si tu n'es pas d'accord avec moi, ben va-t'en. She said, "Get out of here." It's so deep. And you see how they're canceling everybody. And it's like when I said I was gonna talk about this topic, my mom was like, "Oh, is that me? Wait." Like she was worried for me. You know, like I'm like, Mom, I'm not gonna be naming people or saying the different types of things. I'm just gonna. This is a topic in our community. Like, how do we approach it to our children? Because it's in the world now. And it's every day. Nous pas live it on our own. And this is not something that I was raised knowing about. I don't even have any friends that are homosexuals. I don't either. I probably know some at work. But that's about it. They're not like my friends or anything, you know? Yeah, we don't go drink together. Like, yeah, the only thing I know is that they date the same sex. But I don't know anything. And then I know that we're supposed to call them, there's different names. You can't just call people, there's different things, you know? And there's different types of people. It's not just because I'm dating a guy that I'm bi. Yeah. Like, I'm it's gay. not as before, like when we were like growing up, like in our teenage years, it was really gay. Like gay, lesbian, or bi. Yeah. That was the three categories. But now as we progress in society, there's LGBTQ something plus too. There's a plus in there. And it's like we have to have those conversations. We have to, understand what's going on here. Like what is out there. Like I can't just go, because you're not dating the same sex, automatically you're gay or you are bisexual or
whatever title you decide to put on at this point, because it's like now I even heard there's what is that, binary non-gender, and I had to do my research because I was like, what is going on? Like, I do not know what's going on. And I feel like it's at fault that we have to educate ourselves, not just be like, oh, I'm a Christian, I'm not reading about this, I ain't gotta know about none of those people. Yeah. Like, Je pense, sincèrement, guys, moi je pense que les gens chrétiens doivent être doivent un peu plus avoir un esprit, une ouverture d'esprit. Yeah. Parce que la plupart d'entre eux, ils sont tellement plus concentrés sur ce que Dieu dit, Dieu ci, Dieu ça, Dieu... Tu comprends? Ils ont oublié, comme s'ils vivent dans le monde, ils ont plus renfermé sous le monde pas yoan, ils ont juste peur pas accepter l'autre différent, l'autre qui est différent. Comme si vu que l'autre est différent, dans tête pas automatiquement ils sont malades. Yeah, I think it's like in the Bible where it says like ou mondain. Yes. It says ou fatigué nous c'est ennemi. Like it literally says like that's my enemy. If you're like, if you are, what is it? It's my enemy. If you're like, if I'm saved and you're not, we're not friends. Even if we're a friend, you become my enemy. Like it literally says that word. Wait, hold on. Y'all gotta find this passage for me. I'm a Christian. I read my Bible. I didn't read that part yet. Tu peux être chrétienne puis tu chill avec n'importe qui. Ça veut pas dire que tu vas perdre ta foi. Au contraire, tu apprends à connaître l'autre personne. Puis comme ça, ou cap juste porter plus en opinion, en ouverture d'esprit, en opinion critique envers cette personne-là qui fait quelque chose soi-disant qui n'est pas correct à ses yeux. Tu comprends? Yeah. Fait que moi, c'est comme si c'est pas parce que t'es chrétien que t'es pas capable de sortir aller dans le club avec 11 amis. Ça fait pas de toi pas, ça te fait pas comme si t'es pas chrétien. Ou juste sortir, ok, tu vas aller voir. Parce qu'il y a quelque chose aussi, c'est la curiosité. Si tu as peur de prendre des risques, ou bien si tu peux aller ou dire, oh, mon Dieu, pas le bon Dieu, pas le punir si me fait ci, si me fait ça. Non, bon Dieu, pas punir, parce que automatiquement, tu sais, genre, à l'intérieur de toi, tu vas aller là pour une cause. Tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Comme ça, là, on a parlé pour pas paraître genre ignorant ou connaître de qui ça on a parlé. Parce que des fois, la plupart du temps, surtout les grands mondes, ils ont toujours été, ils connaissent seul bagaille, ça ils connaissent c'est ça et c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est faux, c'est ça qui est ci, c'est ça qui est ça. Mais ils ont pas jamais allé au-delà de ça. Puis ils ouais comme si ah oui, il y a un autre monde. Oh, je pensais que ça existe. Ça existe. They always say like dans l'église, ils toujours dit nous pas fait partie de monde. Nous vivons dans mon nom, mais nous pas fait partie de monde. But things in the world are affecting us. That's because we're getting their education. That's what I'm saying, because I had that conversation last night and this morning, y'all. Sauf si t'as shit dans l'église là net. Mais c'est ça, mais même à ça, faut rentrer sortir, right? So, like, nous n'a pas dit nous pas fait partie de monde, but ou à notre travail, ou à l'école, you using the world's money, right? Ou toucher, like you use their technology. Tout bagage c'est mondain. So it's like that's why I was telling one of my friends I had this discussion, because honestly, guys, I have no idea of this topic. So I had to do my little brainstorming and searching, and they were explaining to me that. In church, that's the problem. It's just like we kind of like outcast certain people, like certain sin. We okay with certain one. Ou adulte, come ancien. Yeah, because we don't see your wife. Come ancien. Yeah, because I feel like there's certain. Yeah, because come see you welcome see like if I were to cheat on Sammy, unless I get caught or somebody you wouldn't know. I'm happy, I'm laughing with my man. You wouldn't know. That's why I'm corner. We may still podcast. It's accepted. Yeah, even because back back then, generation parents ou generation grand-mère, grand-père dans l'église, l'homme t'es fait adulte, that was the most outrageous. On t'es tombé enceinte encore. Oh my gosh. It is still, but not as much. Like now, okay, you're radio and then come back 3-6 months. I'll baptize come back. You know, but when somebody come out that they're homosexual or they were no longer, because I've heard like testimony. I was watching this girl, who is her name, Jackie Hill Perry, and she was an ex-lesbian, and she got converted, and she said with the conviction of Christ, she's hetero now. She's still battling every day with it's a feeling, it's an attraction. She said she's still feeling, you know, people, I think it was training this, that's the story, y'all.
this week, it was trending because I think she did. I watched an interview with Kevin on stage, and she was talking about how she's married, she has kids, and she's pregnant at the moment. She has 2 daughters, and I think has another daughter on the way. And she said, "I still have urges. I see a young woman, I still find her attractive." Oh, but the Christian community, they were not having it. They were like, "Oh my gosh, how, like, you know how they say, oh, l'origine Jésus changer immédiatement." That's I feel like people don't understand. But I feel like that's not truly true. You change, but it's constant every day. I think what you do is accepter un choix. L'origine Jésus, you have a choice now. Ou un choix pour either faire ça ou bien pour faire ça. It doesn't mean ou te vole ou pas vole encore. You just have a choice now. Not to, but ou still envie voler. Mais on feeling là. C'est juste une opportunité pour gagner pour faire. Exactly, you know, and because you know better, you try to do better, but you don't wake up the next day and you don't become a person that steals no more because you were addicted to alcohol. You don't wake up the next day and you automatically I don't drink no more, girl. Si c'était aussi facile, on n'aurait pas besoin d'une carte Visa. Hein? You see what I mean? Like, so how do you expect it to be the same thing for the homosexual? Exactly. You know? And then it's like, on l'autre bagay. Si yo ta dou jodi an, Amanda, you're not supposed to love boys, you're supposed to love women. How would you feel? Look at her. This is so annoying. Like, how would you feel if they tell your husband that you're with right now, this is wrong? Ou supposed to avec Amanda? Hell no! M'tap gade Amanda, m'tap tourne Amanda, you see, because you're not attracted to women. Right. So now imagine it for the same person that we're telling to go love a man that don't love a man. Men qui pas habitué gen feeling towards a woman. He pas a feeling towards women. At all. Telling them to love women. Jean nous feel là, that's exactly how they're feeling. Exactement. You know what I mean? Oui. Oh diable. It's like, yeah. No, but like before I did this whole research, you know, before it was like, okay, it shouldn't be that hard because it's li fait nan mwen même pour mwen garçon directement. Like I saw ça, me me dit whoosh, men néglant. Like I didn't have to second guess my sexuality. I didn't have to you know, to have that battle. I think it's a lot of pressure. Non seulement pour tête ou but tout le monde a gardé like, oh my gosh, like, get it together, like, this is not normal. And I feel like it's pretty tough. And that's why I can understand why there's a lot of suicidal rates. Because you get no seulement pressure tête, you can fight your demons. And then on top of it, you get mom, dad, la friends, société, même tout le monde, like people that you right. Toute femme they ever known, they turn their back on you. They are supposed to, like, you know, fall on you and help you. Because there's people that are struggling. They don't. Oh, I don't want to be this way, but this is how I am. And you're like, damn, I don't know how to help you. Like, like, dang. But it's tough. You think they would choose so if they could? Like, you think because you're the homosexuality is a choice? Non, c'est pas vrai. Moi, je suis contre ça. Parce que si on monte qu'à gain possibilité pour choisir entre être hétéro puis homo, pour tout ça homosexuel à vivre en ce moment, on t'a choisi, si on t'a pour choisir, on t'a choisi aller hétéro pour te faciliter la vie. Sincèrement, parce que tu veux pas me dire, c'est pas comme si mon non fait avec feeling, il fait avec sentiment, il développer comme si il connaît, il attiré vers un gars du même sexe, vers une personne du même sexe que lui, tu peux rien faire. C'est ça, c'est lui, tu peux rien y faire, ou c'est elle, tu peux rien y faire, c'est dans lui-même, c'est ancré dans lui, fait que tu peux pas. Ou te mettre faire sauver, ou te mettre à le mener au exorcisme, il va faire rien. Ou te mettre faire sauver, c'est comme si on fille qui attiré vers un garçon, ou à battre les matin midi soir pour parler un petit garçon, tandis que ce petit garçon ça même c'est le même livre la prend bâton, il dit boudam c'est zeb la pousser, la prend bâton pirène, la prend bâton pirène, la prend bâton pirène, et vous pas attendre ce petit garçon ça qui dans tête. C'est pareil pour monde qui attiré vers même sexe parce que yo même tous ces moun yo gen sans cap couler dans veine yo, c'est la même chose. Comme si tu peux pas l'imposer quelque chose qui est
qui est à l'intérieur de lui. Tu peux pas l'imposer ça. Tu ne peux pas. Parce que sinon, cette personne-là, il va passer une vie misérable. Des fois, il qui tellement voulait faire plaisir à famille, amis, il est obligé d'essayer de cacher ça pour y aller faire petite à fille, pour y aller faire ci, pour y aller faire ça. I feel like that's even worse. Puis après, à la fin, yo quitté mon nom. Yo quitté mon nom, soit que y a le cheat sur lui. Y a les yo kembe non bagay comme si qui ou pas ta jambe penser oh je dis que ça t'est doux mes amis comme ça tu comprends et puis mon nom ou pas connu depuis combien de temps la deal avec Dimon ça pourquoi c'est même genre t'es dit TV like à un moment donné goutte la versée like mon nom suppress imagine mon nom suppress all those feelings inside il pas qu'à dire il pas qu'à jouer non confident pour parler parce que tout le monde qui et d'ailleurs tout fait face li baldo then kounya li dit okay you know what ma fait ça moment de faire I have to uphold this image là je non famille je non belle petit bout madame they always get them good wives they look good on belle petit madame presse then you fait trois petits mon avec you fait trois petits mon avec then boom I can't do it anymore because it's like for them it's like they're playing a role it's like I can't do it anymore so exactement c'est trop lourd c'est trop lourd à porter yeah. You see, so and I feel like in our community, like the Christian community, because moi m'a toujours parlé de nous et nous me connaissons pas l'autre monde. So c'est non les nous fait partie. The Christian community is like we don't give people space to be themselves. Ou bien si gon moun l'église là qui t'a senti ça, they would never dare to say they have this feeling. Puis aussi, that's my thing. Ou pas connaît because moun nan ki feeling nan ki chita beaucoup tourner dans l'église là. Do you really take a bouvi bouche me dire oh j'ai feeling méchant. They don't have the space. Chérie, je veux dire quelque chose dès que on m'en attire vers eux-mêmes, tu le sais automatique. No, but I'm saying like if you ou l'église là et ou aimé garçon like ou son garçon but ou aimé garçon ou chita l'église là ou pas jamais dit en quel monde l'église là ou pas jamais dit so I'm sure go paquet but si mon l'église là that's struggling with this but l'église là pas un open space pour parler. Je comprends mais comme si oui c'est vrai que wap gêné pour dire pour que ça parce qu'on peut réaction l'autre monde comment il parle exactement parce que déjà là prêtre pasteur l'a toujours à prêcher comme si tout ce qui est négatif sur l'homosexualité il toujours prêcher lui tandis que ou même qui entre dans l'église là ou senti que oh wow comment me sentir comme si on pas senti on en place ou vraiment comme si mon non pas jamais un petit point parce qu'on pas jamais parlons de quelque chose de positif par rapport à ça comme si ou même ou vinn sentir pas humain tant que tout le monde fait la plupart du temps ces gens-là ils quittent l'église. Ils s'en vont parce que ils se retrouvent pas parce que déjà là l'église c'est un lieu de paix, c'est un lieu de comme si pour tout le monde réuni pour tout le monde comme si exactement pour chercher aide tandis que monde ça imagine si monde ça qui est dans l'église là la combattre avec un bagage que lui-même la poser quelques questions pour comprendre et and puis there's nobody to refer to in the church and I feel like comme on dit l'âge développement c'est like 13 whatever now imagine a 13-year-old that's trying to d'identité pas de développement comme si recherche identity okay yeah. So what is it 12 vers 13 ans 14 ans comme tu sais dans l'adolescent adolescent qui genre ado teenager okay early teenager mélanger langue dans tête but like early like I think it's 12 from 12 and 14 15 you they're trying to figure out who they are and you see you have a 13-year-old battling with this they're like okay like you know you don't have because these feelings do exist and then if for example they are wrong okay based on what we believe they're wrong okay right okay so how do I make them right vous comprenez si me son ti moun qui en dans l'église that's supposed to go moun mal côté pour me connaître how to make them right that. Because if I'm battling with for example fornication me connais maybe me ka parler côté pasteur but at least vous connaissez un tel ou ka parler à tes amis yeah you know même dans tes amis sou ta ge mal pour dire gon ti feeling toward I don't know females or un petit garçon t'a dit yo man yo I have a feeling tout cause on dehors dans la rue first of all et puis y a gado et puis façon que y a gado l'entour y a pas même bon envie pour continuer de ça no exactly remember the way
reacted? Oh yeah. You were like, if your best friend were to be gay. He was like, no. Non, qui ça nous met là? Et non, là, bon pat, non, oui, on te connaît, boule la cop et là, man. And it was sad because it's like, if you truly cared about me, like, if I were ever to go down that path and I knew I didn't want to be there, I would like for Samuel or Catherine or même moving to like, I'm here for you. Mais l'affaire aussi qu'ils comprennent pas la plupart du temps les hétéros. Ben, je suis pas gay, by the way. Les hétéros. Je sais, je suis pas gay. Mais comme, vu que l'autre l'a dit ou que les gays, automatiquement, oh mon Dieu, pas besoin d'amour encore. Ça veut pas dire que les attiré vers vous-même. Yeah, right? No, I don't like it. I feel like, tu sais, gon préjugé comme si toute homosexualité pour fille aurait mort. Like, même genre, même moi attiré, like, vers garçon, c'est pas tout garçon ouais dans la loi. Je l'aime, lui, je veux sortir avec. Right. Pas du like, tout. on stigma comme si qui sont homosexuels. You're pas prêt, Non, mais yo aussi, même genre, garçon, gon femme, qualité femme ni aimé, fille qui attire pas fille, pas toute qualité. Vous pensez pas qu'on gros patate pour souler? Non, lui, c'est the badass over there. You know? Il y a des gens qui carrément pas patate toi, on a. You got, yo, bah, fait discrimination, chaque monde gagne sac patate pas yo. It's like, you choose what you want. Exactement. Yeah. C'est pas comme si, vu que t'es amour, que ça veut dire que m'bral remet avant, moi dire, oh, can you be my girlfriend? Can you, no. I feel like c'est média qui fait ça tout, because là, quand on regarde les films qui montrent personnages homosexuels là, c'est toujours comme si tes amis qui étaient tout proches là, ils ont un petit feeling pour lui ou something. Yeah, so nous-mêmes que nous pas des amis like Catherine said dans le début, nous pas des amis, nous pas des personnes à part notre travail là, nous juste non nous pas vraiment une relation amis avec eux. So nous-mêmes nous relier nous à médias, ça y montré nous dans TV et puis là où on nous dit oh my gosh, yo gay, oh my gosh. Mes amis vont me couvrir papa. Oh like mais l'affaire c'est que nous pas comme si nous pas capable genre penser que tes amis ça qui gay ou même qui bons amis là comme si nous son sorte de soutien lié pour parce que vu que il était toujours avec eux, il était toujours comme si là pour mais il pas jamais capable de dire que les gay qu'on a vu que les vinn avouer que les gay ça automatiquement rejeté là pas penser comme si ça fait un impact vraiment comme émotionnel sur lui parce que c'était la seule personne sur qui il comptait, c'est la seule personne qui représentait quelque chose pour lui. Fait déjà là au rejeté, imagine tout ça là, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, tu comprends? I feel like that's what it is. A lot of homosexual lack of emotional support. Yeah. Like you get some of them have friends même j'avais that have the same struggle, but pour moi comme si t'as gain empathie envers eux, they don't have it, which is really sad. Technically, c'est un peu pour le monde because n'importe ça on dit la veille que c'est voler, que c'est fornication, que c'est adultery, whatever it is, you want to have somebody to respect be able to do that, you know, and you want to be able to confess your sin to somebody else. Well, to me, it's a sin. Somebody else knows it's not a sin. But you know, like, you don't have anybody else to go to. So even as a human, like, you have to think of, what if it was me in that situation? Just but that's the thing. With some other stuff. Give me nothing to like as Christian, because I had a conversation with multiple Christians to see their point of view, and it's like ça va jamais arriver, but you don't know that. So they go a lot comme si we are the product of our environment. Give me say trauma qui cause them being homosexual. Let's keep it real here. Give me yo fait comme ça. Give me c'est parce que mon oncle yo te moyen yo fait yo kunya they think that right yo fait comme si that's what is love. That's what I was taught. I have a feeling towards that. Yeah. And then there's a lot of little boys that were molested by their or uncles females too, or by older sisters, younger brothers, like all of that stuff. So it's like it's the situation is deeper than that. Because you were not put in that situation. Your environment was not that type of environment that brought up those type of feelings for you. So that's why I had to come to realization that some people are dealing with it. It's not because they truly want it. It's because that's all they know. And for us to be a little more compassionate, to understand like, okay, this person might have an issue with that. Or because I'm a Christian,
we believe that it's a sin. Okay, I get that it's a sin. It's a sin to lie. Maman mettez mon nom under the bus. Somebody told me c'est pas un sin, non, son abomination. But abomination ça lié, son sin lié. I know, but they have to show you the level. There's levels to it now. By the way, there's no level to sin. That's how much. Whenever they talk about everything else, they just say it's a sin. Yeah, because go. Whenever they talk about this, abomination. And that's why I disagree, because even it wasn't my experience. It was so, I'm not gonna put the person's story out here, but the person went to church, and there was 2 white person that walked in the church. They don't know where they came from. They just came to listen to the word. And the pastor came to talk about homosexuality. Because in the church, there's a whole bunch of female that never, I'm talking about they're older, but they've never been married, have no kids. And he was bashing, going back. Oh my gosh, what is wrong with you guys? Maybe you guys are lesbians or something. And you know, those 2 people stood up, walked out. Don't nobody ran after them like, what's wrong or something. And you don't know if that was a person that was homosexual, that was dealing with that. Exactly. Now you lost 2 people in the church that you're never gonna see again, and they might have a negative connotation on church because that's what they experience. Ben moi, je pense vraiment sincèrement, ce que ces gens-là demandent vraiment, c'est l'acceptation. Les gens, ils veulent la seule chose, ils demandent pas plus que ça, c'est d'être capable de les accepter comme ils sont, de les considérer comme des êtres humains, comme tout le monde, de ne pas les porter des préjugés, de ne pas dire oh mais toi t'es gay, oh je suis pas ton ami, oh toi t'es gay, t'es pas une personne. C'est pas ça qu'ils veulent. Déjà là, dis-toi que c'est déjà difficile pour eux de vivre avec ça, parce que tous les regards du monde sont sur eux, parce que dans leur tête c'est genre oh mon Dieu, c'est la pire chose qui peut arriver à quelqu'un. La seule chose, moi j'ai l'impression qu'ils demandent, c'est juste les accepter comme ils sont. As humans. Because at the end of the day, they're humans. Exactement. And secret c'est on veut dire son péché lié vraiment, OK? You're not defined by your sins. Ou même capé de voler dans l'église là, m'pa défini on ti voler chaque fois entrant dans l'église. M'konnon ba madame menti all the time. You still come and preach. Ain't nobody calling you out. Right. You out here touching all the little girls' butt in choir meeting. Don't nobody calling you a pedophile. You know, we're not calling you by your sin. We're not defining you by your sin. We still accept you the way you are. Right. We still let you do your shit. So let other people do their crap as well, because at the end of the day, they're human. And if you say that it's the Christianity that you want to teach as well, let God do the work. Parce que si c'est chrétien nous evre bagan pas bon. Bon Dieu a retiré le nan yo, non? Exactement. Why are we trying to be God all the time? Just love. Seulement de nous c'est pour nous aimer moun yo. Accepter. I feel like you just said, Catherine, let us do our part and to love those people, because that's all they ask. They ask to be treated as equal. I'm not here to ask you about your whole lifestyle, how you go about. Just like I've never had somebody walk up to me and ask you, how is it in the heterosexual home? Like nobody has asked me that. Like I had a big discussion, because it's like, don't nobody really care. Like, why should it matter what I'm doing? If that person comes to me as a sister in Christ and they come to me and be like, oh, I'm dealing with this, I don't want to be like that, and they try to be like a confident, I'm all ears. I'm here to hear you out. But if someone comes up to me and say like, I don't know, somebody just come and ask me, oh, what you think about, I don't got nothing to think about it, because it's none of my business, honestly, because I don't want to be put in a situation where I'm judgmental. D'ailleurs, si quelqu'un te vient vers toi, il te demande, tu sais, quelqu'un à l'église, il vient vers toi, il te dit, oh, tu sais quoi, je suis gay. La première question que tu dois lui demander, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Comment me capable d'eau? Ou bien, ok, tu veux need my help? Tu veux What que, do you need? Yeah, what did you tell me? Est-ce que tu veux que j'appelle un organisme qui va t'aider, si ou même on pas gagner assez ressources pour cette personne-là, ou référer là en côté où connaît que it's a safe space cap sur pour lui, que les mêmes cas sentent bien en pôle. C'est tout. That's true. Yeah. And like you said, I think you said last night, everybody's values are different. Oui. Right? So exactement. Chaque personne a une valeur différente. Peut-être pour lui, c'est sa valeur. Tu comprends? Valeur Catherine, pas valeur Pam. Valeur Amanda, pas valeur Pam. Alors, c'est juste apprendre à accepter valeur l'un de l'autre, puis pour avancer. Move forward, that's it. Exact. Moi, I believe no love is love, but I believe love is the answer to all things. Yes. Well, go ahead and preach, man. But anywho, oh my God, I wish I had more time. Well, there should be more talks like that. I really enjoyed this. Look at Amanda enjoying it now. She was mad scared to talk about it. Merci de m'avoir invité, guys. I'm not gonna lie, I'm staying my truth. I was scared. It was not that bad. It wasn't that bad. Merci de m'avoir invité. Hein. Thank you for coming. We had a good time with you.
Il y a pas de dire comme ça, mais à côté, c'est à boire clair. Ça fait pas de nous de mauvaises chrétiennes, hein? Mais tu peux jamais dire non, mais bah continuer à m'apprendre. I mean, we're not drunk, we're just quenching our thirst. On le boit, mais on n'est pas saoul, ça veut dire on est correct. Ouais. Alléluia. On that note, this has been What the Talk. Salut! Est-ce que tu as aimé la vidéo? Qu'est-ce que t'attends? Clique sur j'aime, commente, partage et abonne-toi. Je t'attends.